Olu lusasazo ngqo lweendaba eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC eAuckland Park nazo ziphambili. Government wethu nalabo bantu ama-spectre baye kwezi wholesale ezidayisa ngoba laba mama laba abathengisayo abanamposo. Ngabafundi ababalelwa kuma-95 abafumene unyango emva kokutya ukutya okukrokrelwa ukuba kunetyhefu kwiphondo laseFreyistata. We will lift high our heroes. We will name our streets and our buildings after them. Yes, we will write books about them. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi urhulumente ubambiswano uzimisele ekunikeni imbeko nasekugcineni umzila wabo badlala indima engundoqo ekuphuculeni umgangatho elikuwo eli. Molweni emakhaya nakuvimba wangokuhlwanje. Ngabafundi abasondele kwikhulu abaphuma kwizikolo zakwiphondo iFreyistata nabafumana unyango emva kokutya ukutya okucingelwa ukuba kudibane netyhefu kwisikolo samabanga aphantsi iHobe ngama-33 sabafundi abangeniswa kwisibhedlele iPelonomi emva kokuba betya amaqebengwana aphelelweyo. Kwesinye isiganeko abafundi besikolo iMakhwadu kuquka abaseDaluvuyo nabo bangeniswa isibhedlele emva kokutya izimuncumuncu ezingakhankanywanga. Zothusa umzingxelo zakutshanje zokungeniswa kwabafundi kwizibhedlele zeliphondo. Abazali bamemelela kurhulumente ukuba ayijonge ngeliso elibukhali lemeko. Into ukuthi ugovernment wethu nalabo bantu ama-spectre baye kwezi wholesale ezidayisa ngoba laba mama laba abathengisayo abanamposo bayathenga kanti lezi zinto abazithengile zi-expirile. Imibutho yasekuhlaleni ithi mazivalwe zonke izikroxo ezingekho semthethweni. We say enough is enough. There's a national outcry. We saw in Johannesburg, kids have died, 6 children have died. And we wrote to the Premier, we wrote to the MEC, Totomakume, to say, guys, you want to see this to happen in our community. Isebe lezemfundo kweliphondo lithi uluntu nalo maluthathe uxanduva lokwazi olukungqongileyo. Most of these things happen where we know as a community who are selling these things. For example, in this case, when we talked to the vendors, they told us their supply is a certain wholesaler in town. Amapolisa sele eqokelele konke ukuthengiselwe aba bafundi kwaye uphando lusaqhuba. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi ulawulo lwangoku luzijule ijacu ekuhlonipheni nasekugcineni umzila wabo badlala indima engundoqo ekuphuculeni umgangatho elikuwo eli. Ubethetha kutyhilo olusesikweni lomfanekiso oqingqiweyo oluxabisa i-4.5 million yeerandi. Kuhlonishwa umsunguli wesizwe samaZulu isilo uShaka kasenza ngakhona. Isilo uShaka situswa kakhulu ngeqhaza laso ekubumbeni isizwe samaZulu ukuba saziwe emhlabeni wonke. Ilembe lahlala esihlalweni sobukhosi kusukela ngo-1816 kwaze kwaba liyakhothama ngonyaka ka-1828. Isilo uMisuzulu kaZwelithini obethamelela umcimbi uthe kumqoka ukuthi kube nobumbano. Yabanjiswana okuyisithombe lesi ilembe elizama ukusikhanyisela ukuthi uma sibambisene kuyawuphunyelelwa phambili. Uhulumeni uthi lo mfaniswano umqoka kakhulu ekugcinweni komlando wezwe. We will lift high our heroes. We will name our streets and our buildings after them. Yes, we will write books about them. We will also make television shows about them and erect statues in their honor, just as we have done. This statue of King Shaka stands as a testament to our shared commitment to cultural heritage tourism, which aligns with the government's grand vision for actually preserving and celebrating our shared history. Kusenjalo abaqaphi bamengameli wezwe kudingeke ukuba basuse ngendluzula owesifazane obezama ukusondela kumengameli wezwe kanye nesilo endaweni abebehlaliswe kuyona. Akukacacike nokho ukuthi lona wesifazane ubehloseni ngalesenzo sakhe. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseThekwini.
Usosibajikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula ucela umngeni DA ukuba ilahle kurhulumente wobumbano iGNU. Umnumzana Mbalula utyhola usihlalo webhunga lolawulo kwi-DA unkosikazi Helen Zille ngokudala uqhushululu esithi akaqiqi kwaye inkokheli etshabalalisayo. Unkosikazi Zille ubanga ngelithi yaba ngabecandelo loshishino abayalela i-DA ukuba ikhusela umongameli Cyril Ramaphosa angahlaselwa yi-MK Party ne-EFF. Kwe-DA ne-ANC abukho buhle kahle. I-ANC idine igane unwabo ngamazwi kaHelen Zille ngumongameli we-ANC uCyril Ramaphosa kanye nomongameli wezwe. uZille uthi i-DA yatshelwa abongxiwankulu ukuthi ivikele umongameli uCyril Ramaphosa kwi-MK kanye ne-EFF. uMbalula uthi amampunge lawa. We need to make it very clear. If the DA want to leave the GNU, it's their call. They can leave tonight, they can leave tomorrow. Anytime they want to leave or they wish to leave, they can go. This divisive narrative lacks both historical truth and relevance to our current transformation efforts. Kunxantathu nakhona izinto azihambi kahle njengoba i-ANC kanye ne-SACP bebhekene ngeziqu zamehlo. uFikile Mbalula uthi abawathathanga kahle amazwi kaSwele Mapayila ethi i-ANC kanye nomongameli wayo badayisile. It boils down to personal attacks perpetually, which are very much worrisome. That's not how revolutionaries must approach each other and debate issues. Kulamasonto azayo ubuholi be-ANC kanye ne-SACP buzohlangana budingide ngohulumeni wobumbano okhona kuzwelonke. i-ANC obona ngazi ukuthi i-SACP igxeka imihla namalanga ngalohulumeni okhona. Ngingosamkele Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngiseGoli. Owayesakuba ngusihlalo kazwelonke we-EFF uAdvocate Dali Mpofu ushile lo mbutho esiya kuba inxalenye yeqela lomkhonto wesizwe. uMpofu noligqwetha lowayesakuba ngumongameli welu umnumzana Jacob Zuma lelinye lamalunga phezulu ukushiya lo mbutho we-EFF kutshanje. A lot of soul searching. Yeah, I've taken a decision that I will be joining MK. uMpofu uthi uyakuzibandakanya nombutho we-MK kuba ubona inguwo oyakukhokhelela eli kwilizwe lamasi nobusi. I'm joining MK because I believe that it is the vehicle through which we will achieve the much needed black and progressive unity. Akakwenzanga kuba kubekho ukruthakrutwano phakathi kwakhe nenkokheli EFF uJulius Malema kodwa oku ukwenzela abemi beli. I've tried to reach out to him, but you know, it's not. There's no need to inform anyone at any particular time. I'm sure there's no bad blood. Uqwele ngokugxeka urhulumente obambiswana ngelithi ayingorhulumente wesininzi. In my view, it represents 10 steps backward. It represents a total sell-out position where there was an alternative for the ANC at least to have aligned itself with the progressive forces. Mpofu kwathe esisigqibo ebesigqugula nowayesakuba ngumongameli weli uJacob Zuma ekhusini kwezinyanga zimbalwa zigqithileyo. For 2 months, as I say, there was a time where probably it was just me and former President Zuma who knew about this. Iindaba eyayililungu le-ANC ukususela ngeminyaka yo-1980 yawushiya lo mbutho we-ANC ngoNovemba ka-2013 yaze emva kwenzuku ezimbalwa yabhengeza ukuzibandakanya nombutho we-EFF nowaqalwa emva kokugxothwa kaJulius Malema kwimbutho we-ANC. Sinamkele kwakhona sikwabulisa nakwabo basandula ukungena usabukela indaba kwijelo i-SABC 1 uyakwazi ke ukuzibukela izindaba kwijelo le-YouTube naku-SABC Plus ngokuthi SABC Iindaba zesiXhosa. Siyacela ukuba xa ubukela ucofe ulike sikwabongoza kanjalo ukuba ukamcofu subscribe wenze njalo. Make siphinde sikrobe kwinqaku eliphala phambili ngalentlwa. Ngabafundi abangama-95 bezikolo zephondo laseFreystata nabafumana unyango emva kokutya okukrokrelwa ukuba kudibane netyhefu kwisikolo samabanga aphantsi iHobe ngama-33 sabafundi abangeniswa kwisibhedlele iPelonomi emva kokuba betye amaqebengwana aphelelweyo.
Abahlali baseKarika abantlithwe ezizikhukhula kumasipala iNelson Mandela Bay bazama ukulungisa ukuhlala emva komonakalo odalwe zizikhukhula. Kuba iibhulorho ezimbini into leyo inyanzelisa abaqhubi ukuba basebenzise indlela encinci okuchaphazela ezothutho amashishini nabahlali. Ukanti ibhasi nezigadla nazo zisebenzisa kwale ndlela inye incinci kwaye le ndlela yenza kubekho ingxinano yezithuthi nto leyo edala ulibaziseko. Ezi bhulorho zidilike kwiziganeko zezikhukhula ezibini ezahlukeneyo. Zonke iimoto ziye zinyanzeleke ukuba zisebenzise le ndlela yaselokishini, nento ethi iphazamise abahlali. Ukuphithizela kwezi zithuthi phakathi kwezindlu zabo kudala inkxalabo kwaye kubeka ubomi babo emngciphekweni. Sifeyise ingxaki engendlela encinci eyi-back road e-congested ziibhasi ziitraka ngo-18 wheel, and then in September and in October yakolapsa enye bridge eClus River, the second bridge collapse. So now zonke imoto ezisuka eRocklands ezisuka ku-N2 zigqitha apha kule ndlela. Ishishini loonoteksi lichaphazeleke ngakumbi njengokuba kucutheka imithwalo yabo yemihla ngemihla. Ingxaki yethu kungakwazi uba singaqhuba ushishino lethu ngendlela eyiyo. Sekuzinyanga ezinhlanu ngoku sicudaniselana kwindlela encinci ongathi asinarhulumente. And loo nto ngoku icuthe amathuba emithwalo esiyifumana ngosuku. Iimpelaveki zinesiphithiphithi njengoko abangcwabi betsala nzima ukuya kufikelela ezindaweni. Ukuqhekeka kwenantsi kwezi bhulorho ziyasichaphazela kakhulu ngakumbi kumalungiselelo emingcwabo. Nanxa ii-ambulences kufuneka zizilo zizosijonga umntu uba ngaba uswelekile na, zithatha ixesha. Umasipala uqikelela ukuba kungathatha ukuya kwiminyaka emibini ukulungisa ezi bhulorho zidilikileyo. Kwiindaba ze-SABC ndingunandipha Platyi eKarika. Ukruthakrutshwano lwezopolitiko oluphenjelelwa lulawulo ngobambiswano amatyala ka-Eskom nesiphene kwezezimali koomasipala basentshona koloni yeminye yemiba ephambili kwingxoxo kwintlanganiso yaminyaka le yombutho womasipala iSALGA eMossel Bay ngoomasipala abayi-26 kwabayi-30 bephondo abamelweyo kule ntlanganiso. USALGA ubaqhwabele izandla oomasipala bephondo lentshona Kapa, isixeko saseKapa nomasipala wesithili iDrakenstein banconywa mpela ngeenkqubo zophicotho-mali. Kodwa ke oomasipala bonke banazo iingxaki zabo. Izinto ezintle ezenziweyo ngoomasipala base-Western Cape zizinto ezintle kufuneka siziqhwabele izandla. Kodwa ke iimposo zethu esinazo ziimposo kufuneka sizithathe sizilungise ukubheka phambili. Nangona imeko incomeka koomasipala abaninzi asekhona amajingi-qhiwu. Abane kweli phondo batyala iqumrhu lombane we-Eskom imali efikelela ku300 ezigidi zeerandi. Bakhona umasipala othola ukuthi baphethe nge-coalition ola uthola ukuthi khona kunezinto zokuthi kuyaliwa akusebenzeki kahle. Bakhona futhi nomasipala othola ukuthi bayahluleka ukukhokha. Lapho ke kunezathu ezahlukene kakhulu lapho uthola ukuthi abantu abaningi ingoba bengakwazi ukuthi babe nemali ukuthi bakwazi ukuthi bakhokhe. Abanye omasipala bafumana uncedo ekuguquleni imeko yezimali kurhulumente kazwelonke, phakathi kwabo ngumasipala iKanaland ozinze kwidolophu iLadysmith. Obviously with support from the Department of Cooperative Governance, and still we are currently in the process to determine how we move forward. USALGA uthi le ndibano yaminyaka le ibalulekile ekuphuculeni nokukhulisa iinkqubo zomasipala kweli phondo. Kwiindaba ze-SABC ndingusiphiwe Wobasi eMossel Bay. Iqela le-Democratic Alliance lithi oomasipala abaphantsi kolawulo lwayo benza iinzame zokwehlisa ukuxhomekeka kwabo ku-Eskom ngombane. Eli qela liyakuchasa ukunyuswa kwamaxabiso ombane ngo-36% nothwethaxa lenkampani inkinkisha umbane uqala kulo nyaka uzayo. Usihlalo wesigqeba se-DA unkosikazi Helen Zille ephele kwangosodolophu be-DA uthethe noluntu kwifama ekusetyenziswa kuyo amandlelanga eKraaifontein. DA lithi ngamaphula afana nala anceda oomasipala abaphantsi kolawulo lwayo ukukhawulelana nabathengi nanceda ukubakhusela abathengi kumaxabiso ombane athe xhaxhe. Eli phulo liyinxalenye yenkqubo yesixeko saseKapa lokuveliswa kwamandla ombane nejolisa ukunciphisa ukuxhomekeka kwabantu kwinkampani enkinkisha umbane kweli Eskom ngokusebenzisa amandla ahlaziyekayo. Eskom has to pay its R500 billion of debt. It retrieves that from the consumers who have paid once for Eskom's corruption
and now they have to pay twice to pay back Eskom's corruption. And we feel that that is entirely unfair, and we've taken it upon ourselves at local government level to go beyond our constitutional mandate so that we can fulfill our constitutional mandate. And so that we can make a just energy transition, we can generate electricity. Abasemagunyeni kwisixeko saseKapa bathi eliziko liza kubanceda ukonga imali efikelela kwi-2.5 million rand ngonyaka kwindlela zokuvelisa amandla. Amanye amaphula kumila kunje azinze kwiziko lezothutho Goodwood naseGugulethu. This is the way that we are going to ultimately protect residents over time from these just totally unaffordable and unacceptable increases coming year after year after year from Eskom. The way that we do that is by reducing our reliance on Eskom, by investing in solar farms like this at all of our major facilities. Eliqela lithi kwiphondo laseNtshona Koloni ngaphaya kwa-700 megawatts zamandla ombane ongeziweyo kuvimba kwinxalenye yenkqubo yokuvuselelwa kwezamandla. Imibutho yoluntu lobuqhophololo ithi abo kukhankanywa amagama abo kubuqhophololo kurhulumente mabajongane nengalo yomthetho. Le mibutho ikwamemelela kwingalo yomthetho ukuba ikhawuleze ukwenza ubulungisa kwabo amagama abo akhankanywa kwikomishoni yophando kaZondo. Le mibutho ibiqhankqalaza ngaphandle kwesibhedlele saseThembisa kwiMpumalanga. Sigeqa amagula lesishoshovu silwa nenkohlakalo sichaze kabanzi ngumbhikisho wanamhlanje. Anti-Corruption Week is intended to, spotlight the fact that we are seeing corruption in wide spheres of government. Often it's kind of cost-intensive procurement of resources intended to service the poor who cannot go out and utilize the private sector in order to assist them. So it's education, it's healthcare, it's housing. Sithi-ke laba babalulwa ngesikhathi kukhishwa umbiko ngekhomishana kaZondo kumele babhekane nomthetho. We've had a Zondo Commission led by our former Chief Justice, the Commission into State Capture, which named a number of individuals, persons who need to be investigated. They need to, if those investigations bear out the suspicions that they are responsible for high-level kind of corruption, they must be brought to account. Laba bavundulula inkohlakalo bathi baphila libhojozi badinga ukuthi uhulumeni abavikele. As whistleblowers, we suffer the same plight. We are defamed, we are victimized, we don't have jobs, people don't want to work, nobody wants to touch us, our families are affected, just for having done the right things. So we suffer a lot. We suffer a lot of psychological trauma. We suffer a lot of financial losses. It's a mess. I think we've spoken about it quite extensively. That government needs to do something about it. And until such time there is a will from the government side to protect the whistleblowers, nothing is going to happen. Igama lami nguKalvin Ngwadludla. Endabeni ze-SABC ngibika ngiseThembisa. Sibulele mawethu ngokusibeleka indlebe sinikhumbuza zangomso siza noxa bethu ngesizulu busuku benzolo. Butani mawethu ngicela sikhongozele naluqikelelo lwemozulu manqali ke ngokuhlanje nalapho sibona into ba lithekholele ngamafu izulu futhi ke ayikhona ezantshizana ezitheka ezilindelekileyo ngokunjalo nezinhle phaya ko northwest kwehlele eGauteng kuyaqhina pha kwaZulu Natal kanti ke pha empuma koloni kwimpuma yakhona silindele u30% wabathu bemvula ngomso ke mbukeleza ukuthi iqolozi sinaka lokwezamvula kwindawo esembindini futhi mahle kakhulu amathuba pha ko Freestad kwehlela empuma koloni kwaZulu Natal ngokunjalo napha empumalanga ngelixa izintshizana nje ezitheka ezilindelekileyo kwindawo ezigudlunxwe olosentshona kanti ke mbukelo yabongoza into obuqapheleka lokho kwakulatyuza kwamaza
phaa kunxweme lwaseNtshona Koloni kuyaqhina eGqeberha futhi ke zikhona neendudumo ezimandla ezilindelekileyo qala phaa koMahike ngokwehlela phaya eGauteng ngokuhlwa njengomso ke mbukeli salindelekile ezandudumo ezimandla futhi zizawude zifikelele naphaya eMpuma Koloni ngokunjalo naphaya eNorthern Cape kanti kokwakuhlatyuza kwamazana kona kulindelekile uqala phaya eGqeberha ukonyukela phaya koSajonisi wona amaqondo ethu okutshisa asibonisa into yoba noko lithande ukufudumala izulu phaya eKapa lodumo nalapha amaqondo ebetha ku14 ayathathisa ke ngo23 phaya eAppington ngelixa phaya eBloemfontein silindele u14 lithoba nje phaya eKomani enxuba ngokunjalo naseRhafu kuyoqhina eMakhanda ziyaphinda thathisa amaqondo koWilson yeQunube Monti phaya ngo13 15 eSajonisi zebe ngo13 phaya eGauteng ngelixa ngomso kuthande ukufudumala nje kakuhle kwindawo esempuma sawubona amaqondo abetha ku29 eliphalale ngokunjalo naseMosina kanti ke Bethlehem ngo24 nje upholileyo zaphinda thathise nga30 eBloemfontein 27 eKapa lodumo zebe nga30 phaya eSutherland ngelixa simbona kaloku la 35 utshisayo eAppington mandiphele emehlweni nisalenhlizini kamnandi mawethu.